The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Good morning, children. Let us continue with our chapter Proportions. Our topic, different proportions. We have learned how to find out the area of a circle. That is pi r square, right? Area of a circle of radius 1 centimeter is equal to area of a circle of radius 1 centimeter is equal to pi into r square. Here r is 1 centimeter. So substitute here pi into 1 square. This is equal to 1 square is 1 into pi. Okay. Next, area of a circle of radius 2 centimeter is equal to pi into, here r is 2 centimeter. So substitute here 2 square is 4 into pi, 4 pi, right? Next, area of a circle of radius 3 centimeter is equal to pi into radius is 3 square is 9 into pi, 9 pi. Okay, etc. Here the areas are not proportional to the radius. Here ratios of radius and areas is 1 is to pi. Here 2 is to 4 pi. This is equal to 1 is to 2 pi. Here 3 is to 9 pi. This is equal to 1 is to 3 pi. Okay. So here areas are not proportional to the radius, but the areas is proportional to the square of the radius, right? See another example. Suppose a person needs 10 days to complete a work. 2 persons together can complete that work in 5 days, right? So number of persons, number of days. 2 persons together can complete that work in 5 days. Okay. 5 persons together can complete that work in 2 days. Okay. 10 persons together can complete that work in 1 day. Okay. Here one quantity increases, the other quantity decreases, right? Here the number of persons is taken as x and the number of days is taken as y. So x into y is equal to 10. Okay. Y is equal to 10 by x. That means y is proportional to the reciprocal of x.
that is a change in which a quantity is proportional to the reciprocal of another quantity is called inverse proportion. Clear? If the change in x and y is in the form y is equal to k by x, then that change is in inverse proportion. Okay, here k is the constant of proportionality. Clear children? ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ലെറ്റ് us do a problem. Prove that for equilateral triangles area is proportional to the square of the length of a side. What is the constant of proportionality? See this equilateral triangle. Mark it as A, B, C. Draw a perpendicular to AB. This point is D. CD is perpendicular to AB. Angle ADC is 90 degree. Okay. Here, one side is taken as A. CD is perpendicular to AB. So, AD and BD length are equal. So, AD is A by 2 and BD is A by 2. Okay. It is an equilateral triangle, so all the sides are equal. So, AC is A and BC is also A. Next, consider this triangle ADC. In triangle ADC, we have to find CD. Okay, CD is equal to root of hypotenuse square minus base square, that is A by 2 whole square. This is equal to root of A square minus numerator square by denominator square. Denominator is 2, 2 square is 4. Okay, this is equal to root of cross multiply 4 into A square, 4A square minus 1 into A square is A square divided by 1 into 4. 1 into 4 is 4. Okay, this is equal to 4A square minus A square is root of 3A square by 4. Okay, next split this root. This can be written as root 3A square by root 4. Okay, this is equal to, again this is root of x into y form. Root of x into y is root x into root y. So this can be written as root 3 into root A square by root 4. Okay, this is equal to root 3 into root A square. Root A square is what? A divided by root 4. Root 4 is 2. This is equal to root 3 by 2A. Okay, so here CD is root 3 by 2A. CD is the height of this triangle. So, root 3 by 2A. CD is root 3 by 2A. Next, we have to find out the area of this triangle. So, area of triangle ABC is equal to, how we have to find out? Half into base into height. Okay, so here half into base is what? A into altitude or height, that is here height is root 3 by 2A. This is equal to A into A square
1 into root 3 divided by 2 into 2, 4. Okay, root 3 by 4. A square is the area of triangle ABC. Okay, clear? That means the area is proportional to A square. Okay, so here constant of proportionality is equal to root 3 by 4. Okay, clear children? Second sub question, for squares is area proportional to square of the length of a side? If so, what is the constant of proportionality? This is a square. If one side of a square is taken as x, so all the sides are equal, that is x. Okay. So area of this square is equal to side into side, that is x into x. This is equal to x square, that is y is equal to x square. That means the area of a square is proportional to the square of the length of a side. Okay. So constant of proportionality is equal to here y is equal to kx. Here k is 1. Constant of proportionality is equal to 1. Okay, clear? Next, in rectangles of area 1 square meters, as the length of one side changes, so does the length of the other side. Write the relation between the length as an algebraic expression. How do we say this in the language of proportion? Here it is a rectangle. The length of the rectangle will be taken as x and breadth is taken as y. Okay. So area of this rectangle is equal to length into breadth, that is x into y. Okay. So here area of a rectangle is 1 meter square. So x into y is equal to 1. Next, y is equal to 1 by x, change to right side, 1 by x. Okay, that is the breadth of the rectangle is equal to the reciprocal of the length. Okay. So the change in the length and breadth are in the inverse proportion. Okay. So here length and breadth are in the inverse proportion. Clear children? Next, in triangles of the same area, how do we say the relation between the length of the longest side and the length of the perpendicular from the opposite vertex? What if we take the length of the shortest side instead? Okay, here a triangle. Mark it as A, B, C. Draw a line perpendicular to AB. Mark it as D. Here one side of a triangle, that is AB, is taken as x. Here CD is perpendicular to AB. So CD is the height of this triangle. So height is taken as h. Okay. So area of this triangle ABC is equal to half into base into height. Okay. So here half into
here base is x, so x into height. Height is h. Okay. In triangles of the same area, half into x into h should be equal. That means x and h, x into h is equal, right? That is, x is equal to 1 by h or h is equal to 1 by x. Okay, that is, x and h are in inverse proportion. Okay, children. Next, if we take the smallest side by x and the perpendicular length by h, so areas are equal. Okay, that is x into h is equal. Okay, so x and h are in inverse proportion. Okay, അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ സൈഡ് ബേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? നെക്സ്റ്റ്, a fixed volume of water is to flow into a rectangular water tank. The rate of flow can be changed by using different pipes. Write the relations between the following quantities as an algebraic equation and in terms of proportion. First one, the rate of water flow and the height of the water level. Here, the rate of the water flow changes, the height of the water also will change, right? The rate of the water flow be taken as x and height of the water level be taken as h. Okay, so volume of the water tank is equal to base area into height, right? So here rate of water flow be x, that is x is equal to base area into height, right? So here this change is a direct proportion. So constant of proportionality is equal to what? Base area. Okay, ഫിക്സഡ് വോള്യം ഉള്ള റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കാണ്. അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയും ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഫിക്സഡ് വോള്യൂമുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം വോള്യൂം ഓഫ് ദി വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും അവിടുത്തെ വാട്ടർ ടാങ്കിന് ആ ബേസ് ഏരിയ എന്നുള്ളതിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ബേസ് ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Second sub question, the rate of water flow and the time taken to fill the tank. Here, rate of the water flow be taken as x and time taken to fill the water be t. Okay, if the total volume of the water tank be V, so V is equal to rate of water flow into time taken. Okay, that is T is equal to V by x. That is, the rate of the water flow and the time taken to fill the water tank are in inverse proportion.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം ടേക്കണം റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻറ്റു ടൈം ടേക്കൺ. അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, റേറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ സൈസിലുള്ള പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിറയുന്നതിനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറവ് മതി അല്ലേ? പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിറയണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ടൈം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ, വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. Do the problems in your notebook. If you have any doubt, you can call me. That's all for today. We will see in the next class. Thank you.